Mùi của cây cọ một cánh đồng hạt cải dầu khổng lồ bao quanh tầm nhìn của tôi, đó là một hình ảnh có màu vàng đậm đối lập với mùi hôi bốc ra từ một số bông hoa đã héo. Tôi không dừng lại trước cảnh tượng phong phú này, bởi vì phổi của tôi đòi hỏi sự tươi mới mà tôi đang có và hạt cải dầu làm hỏng nó quá khó. Tuy nhiên, vẫn có thông báo về mùi hương tươi mát mà tôi đang chờ đợi để cuốn lấy tôi. Cảm giác gần đến mức tôi vừa hồi hộp vừa phấn khích. Tôi tiếp tục đi bộ xuống vỉa hè song song với cánh đồng hạt cải dầu, nhưng tầm nhìn của tôi chỉ chạm vào nó tập trung vào những cái cây gần giống chứ không phải màu vàng. Tôi muốn ngửi, không nhìn thấy, mắt tôi chỉ phục vụ mục đích để chắc chắn rằng tôi đang tiếp cận với mùi dự đoán. Trời nắng đẹp nhưng mặt trời chói chang. Vì vậy tôi biết cơ thể mát mẻ của mình sẽ được sưởi ấm chẳng bao lâu nữa, vì một khu rừng vẫn giữ được loại nhiệt độ riêng của nó. Vài phút sau, tôi có thể rời khỏi đường phố phía sau và một mùi thanh khiết xua tan không khí hôi thối trong mũi, khiến tôi cảm thấy như thể mình phải hắt hơi. Mắt tôi ướt như thường lệ khi tôi cần hắt hơi, và khi tôi nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nhó của tôi. Thoạt tiên, một chút gợi nhớ về mùi hôi vẫn còn hiện hữu, nhưng đột nhiên mùi của hạt cải dầu khô héo bị đẩy ra bởi mùi của khu vực nhiều cây cối rậm rạp mà tôi vừa bước vào. Trên các tấm gỗ, không khí luôn nặng nề, nó gần như khó thở. Có thể vì không khí tự thể hiện trong một sự tự nhiên chặt chẽ như vậy, nên thường bị tạp nhiễm bởi các ảnh hưởng khác chỉ trên bờ vực. Ranh giới giữa tự nhiên và tạp nhiễm này là có thể nhận thấy một cách rõ ràng. Vậy mà bây giờ, chỉ với một lần hít thở ngắn tôi đã ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng từ bên ngoài. Mùi của chúng nhẹ, không khí trong rừng luôn đậm đặc. Sự phong phú đắm chìm của nó lấp đầy phổi tôi với những cảm giác mới lạ. Tôi nín thở khi bước những bước đầu tiên vào rừng, tôi giữ chặt nó cho đến khi tôi cần phải thở hổn hển để lấy không khí. Khiến nó tràn vào phổi tôi đột ngột đến mức tôi bắt đầu khóc, bị choáng ngợp bởi các giác quan của tôi. Qua các bước tiếp theo và không khí trong lành, cơ thể tôi từ từ kết nối lại với cảm giác tự nhiên của chính nó. Nó cho phép tôi chú ý đến cách độ đặc của không khí phát triển thành độ nhất làm giảm bớt sự nặng nề của nó. Đôi khi tôi để cho một chút hơi ẩm, cũng đã xâm nhập vào chân không trong rừng này, thấm vào phổi của tôi trong hơi thở thơm tho. Đó là mùi cỏ mới cắt dưới đất, bây giờ làm tôi ngủ và đẩy mọi thứ bị cưỡng bức ra xa, không có gì nhân tạo còn lại, không có gì giống như con người. Thiên nhiên trực tiếp chạm vào tôi và nắm lấy sự tự nhiên của tôi, thể chất của tôi chứng tỏ nó đúng với tôi theo một cách mới lạ. Tôi tự nhận ra rằng điều này hiếm khi đảm bảo cho tôi một kiểu an toàn rất khác, một sự hiểu biết sâu sắc để tồn tại. Do đó, các bước của tôi trở nên nhanh hơn và ngạo mạn hơn, tôi gần như đang dậm chân tại chỗ, để tiến sâu hơn vào rừng. Suy nghĩ của tôi được xoa dịu, chúng chỉ xoay quanh nhận thức của tôi về gỗ và mùi của nó. Tôi nằm xuống đất cạnh một cái cây, và những chiếc lá rụng rơi xuống khi tôi đặt thân mình vào giữa chúng. Tôi được bao quanh bởi cây cọ, bao quanh tầm nhìn của tôi bằng những chiếc lá. Trên lưng tôi cảm thấy đất, tôi cởi giày và bới đôi chân trần của mình bên dưới lớp lá và một chút vào đất. Có thứ gì đó di chuyển trên bàn chân của tôi, nó nhanh chóng di chuyển, sau đó tôi cảm thấy có thứ khác đang trao đảo. Chuyển động này cũng dừng lại, việc đánh chìm tái diễn và mất dần đi nhiều lần. Nằm trên mặt đất tôi nhìn lên bầu trời, nhưng mặt trời chiếu sáng quá mạnh đến nỗi tôi cần phải rời mắt đi chỉ sau vài giây. Những con kiến đi lại trên thân cây rậm rạp mà tôi nằm cạnh. Một số đi theo chuyển động đan chéo nhau và tạo thành các chấm đen, hầu hết chúng nổi lên hoặc xuống dưới trong một chuyển động song song. Trong bụi cây trên đầu, tôi thấy một con ruồi đậu trên một trong những chiếc lá. Bây giờ và sau đó nó hoạt động trong thời gian ngắn hoặc bắt đầu rời đi. Thân của nó có màu xanh lam, đôi cánh dài ngoằn ngoèo trong màu xám trong suốt. Tôi lấy ngón trỏ của tôi và giữ nó bên cạnh trái mà con ruồi hiện đang ngồi, ngón tay tôi chạm nhẹ vào bên trái. Con ruồi không nhận thấy phần cơ thể không liên quan này mà tôi đã thêm vào khung cảnh. Và tôi không nhận thấy khi nó đi trên ngón tay của tôi không thể cảm nhận được vì ánh sáng quá nhẹ, chỉ có mắt tôi mới có thể nhận biết được ruồi muỗi. Vài giờ sau tôi bắt đầu trở lại, tôi cảm thấy được làm sạch phù hợp với bản thân và môi trường của tôi, giống như một hòn đá trên bờ được rửa sạch bởi những con sóng mãi mãi di chuyển. Tôi cảm thấy rất vất vả khi thức dậy và nhanh chóng bị kiệt sức trầm trọng bao trùm lấy cơ thể. Về bản chất tôi đúng, đó là một sự đúng đắn không biết sự giả dối. Tôi biết rằng tôi sẽ cảm thấy càng thêm điên rồ và biến thái ngay khi tôi bước ra khỏi rừng, ra đường và vỉa hè khi tôi trở lại với tính nhân đạo truyền thống, hầu hết mọi người đều thu mình vào đó mà không bao giờ thắc mắc. Chỉ trong tự nhiên, tôi mới có thể lột bỏ hoàn toàn sự giả tạo này khỏi con người mình. Khi tôi bước ra đường tiếp theo, không khí trở nên nặng nề hơn. Đôi khi tôi nhận ra một màu vàng rõ rệt vào dịp đó. The smell of brushwood, a gigantic field of rapeseed, encloses my view. It's a vision of intense yellow opposed by a foul odor that arises from some withered blossoms. I don't halt at this rich sight, because my lungs demand the freshness I was coming for and the rapeseed corrupts it too hardly.
Still, there's notice of the fresh scent I've been awaiting to enwrap me. It feels so close that I'm nervous with excitement. I continue walking down the sidewalk parallel to the rapeseed field. But my view merely touches it. It's concentrated on the nearing trees, not the yellow. I want to smell, not see. My eyes only serve the purpose to ascertain that I'm approaching the anticipated smell. It's nippy, but the sun is blazing, thus I know my cool body will be warmed before long, for a forest retains its own kind of temperature. Some minutes later, I can leave the streets behind and a pure smell dispels the stale air in my nose, which makes me feel as if I had to sneeze. My eyes get wet, as they frequently do when I need to sneeze, and as I close my eyes, 2 tears run down my jowls. A faint reminiscence of the foul odor stays present at first, but suddenly the scent of withered rapeseed is pushed off by the smell of the densely wooded area I've just entered. On the skirts of the wood, the air's always heavy, it's almost arduous to breathe. Maybe because the air presents itself in such a tight naturalness, that's usually adulterated by other influences, only on the verge. This line between naturalness and adulteration is explicitly perceptible. Yet even now, for just one short inhalation, I catch a faint smell of flowers from the outside. Their smell is light, the woodland air stays dense. Its immersive richness fills my lungs with novel sensations. I hold my breath while taking the first steps into the forest. I hold onto it till I promptly need to gasp for air, which makes it burst into my lungs so suddenly that I start crying, overwhelmed by my senses. Through my next steps and the pure air, my body slowly reconnects to its own natural sensations. It enables me to take notice of how the denseness of the air grows into viscosity that takes off its heaviness. Sometimes, I let a bit of the humidity, that has also entered this woodland vacuum, seep into my lungs in fine breaths. It's a smell of freshly cut grass grounded in earth, that now beds me and pushes everything forced away. Nothing artificial remains, nothing as human as that. Nature directly touches me and catches hold of my naturalness. My physicalness proves itself true to me in a novel manner. I come to terms with myself, which is a seldom good that assures me a very different kind of safeness, a deep understanding to exist. Henceforth, my steps become faster and irrigating, I'm almost stamping, in order to further get into the forest. My thoughts are soothed, they merely circle my perception of the wood and its smells. I lie down on the ground, next to a tree, and fallen leaves attrit as I plant my body between them. I'm surrounded by brushwood, which borders my view with leaves. On my back I feel the soil. I take my shoes off and dig my bare feet underneath the leaves and a little into the earth. Something scuttles on my feet, it quickly moves on, then I feel something else scuttling, this movement stops as well. The scuttling recurs and fades again and again. Laying on the ground, I look into the sky, but the sun shines so intensely, that I need to avert my eyes just after a few seconds. Ants walk up and down the thick tree trunk I lay next to. Some walk in a crisscross motion and form black dots, most of them float either up or downwards in a parallel movement. In the bushes above my head, I see a fly perching on one of the leaves. Now and then it wings briefly or springs onto another leaf. Its torso is blue-green, the twiggy wings shimmer in a transparent gray. I take my forefinger and hold it next to the leaf the fly is currently seated on, my finger touches the leaf just slightly. The fly doesn't notice this extraneous body part when added to the scenery. And I don't notice when it walks onto my finger, I can't feel it, because it's too light, only my eyes can perceive the midget fly. Hours later I start back. I feel cleansed, consistent with myself and my environment, like a stone on the shore that is washed clean by the forever moving waves. Getting up feels strenuous to me and quickly a deep exhaustion seizes my body. In nature I'm just right, it's a rightness that doesn't know falsehood. I'm aware that I will feel all the more spurious and perverted just as I get out of the wood. To the street and the sidewalk, as I'm brought back into the contrived humaneness, most people nestle themselves into without ever questioning. Only in nature, I'm able to utterly peel this factitiousness away from my being. With my next steps back to the street, the air becomes earthy and heavier. By and by I become aware of a stark yellow that occasion.